Всем привет, с вами Чеширский кот, и мы с вами играем в игру под названием Lucius, самый первый. Мы с вами создаем пользователя. Ну, назовем его кот, просто кот. Создаем. И, в общем, что я думаю? Я буду играть совсем не спеша, то есть там по 3, может быть, по 4 человека всего убиваю, и не более. Ну ладно, начинаем игру. Июня 1972 года. Адски холодно. It's time to blow out the candles. Remember to make a wish, honey. That's my boy. Very good. Happy birthday, son. Did you see that, Dad? Man, they grow up fast. I bet you can remember my 6th birthday like it was yesterday. Mary, could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than 10. Yes, ma'am. Ready for bed. Пробел, чтобы ознакомиться с информацией. Хорошо. Выбранное умение. Идентификатор обнаружения. Уровень умения. Уровень силы. Передвижение.
If I put the pieces together, this all started years back, with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness, and there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. I should not have become so involved. But how these things unfold when we are thrust on the scene, I can't account for it all. For my part in these events, I waive responsibility. But it's there. It's a mark I should have noticed. At its source, at the center of it all, was the boy. Ну вот, в общем, самое начало этой игры. Люциус. Lucius, there you are, and here I am, finally, face to face. It's okay, you can trust me. You know who I am, don't you? I've come to speak to you about your calling, my boy. Each offering you bring me will make you big and mighty. It's a simple thing to do, Lucius. You can influence your future and become a master over all. But oh, so much to do, so much ahead of you. I have some things for the birthday boy. There, on the desk. You'll need this notebook. It will Хорошо. help you on your journey. Excellent. Горничная Мэри. Мэри чистит холодильник. Я нашел замок от стола, он может пригодиться. Мэри замерзла насмерть. Я должен вернуть замок на место, чтобы никто не заподозрил, что это был я. And look, a flashlight. This will help you find your way around at night. Go ahead, pick up your new toys and see how they work. О, тень с рожками. Such a bright boy. Now, Lucius, you need to do a little something. It is important that you are not caught. In the kitchen, you left the lock on the freezer door. You will need to get that padlock, Lucius, and hide it where nobody can find it. Otherwise, they will discover you. And believe me, you wouldn't want that to happen. Go now, get the padlock, before the adults wake up. Окей. Окей.
Карта есть. Окей. Окей. Detective McGuffin, what do we got here? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer. This was probably caused by the sudden change of temperature. She was in her mid-50s. Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. How can something like this happen, Detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, Detective. We'll try our best. Июля 1972 года. Курение убивает. Hi, Jean. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year. It's a private matter, and an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Jean. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Take all the time you need. Я взял замок, я должен положить его в карман, чтобы никто не нашел его. Он может пригодиться потом. Джин, коллега отца Джин. Он иногда приходит к моему отцу по делам. Я ненавижу, когда он курит в гостиной. От этого у меня болит голова. В общем, смысл этой игры. Мы играем за парня, который типа сын Люцифера. Он родился типа 6 числа, 6 месяца, то есть босси и так далее. И, короче, типа, тема такая, то что мы должны за него, типа, ну, убить всех, кто, типа, есть у него там в семье и так далее. Также вот я пытаюсь закончить с делами по дому. Вот убраться в комнате, за это мы получаем подарки. Ладно. В общем, игра особо-то несложная. Что можно взять тут? Лампочку. Why don't you go downstairs and watch TV or something? Окей. Сюда можно? Нет. Нет. Давайте закроем. Мама ходит. Она нам даст задание. Don't worry, Lucius. Mary is now in a much better place, along with her husband. Did you remember to brush your teeth? Don't make me remind you again. Почистить зубы. Хорошо. Что за...
Вот так вот. Вот наша жертва. Это Джин. Окей, курение убивает. Странное название. Well, there you are, Lucius. Let me look at you. I believe you've grown since I last saw you. Прячем. Джин. Я украл спички Джин. Теперь он может прикурить только от печи. Я должен устроить для него ловушку. Печь защищена системой, которая предотвращает утечку газа. Для этого мне нужен какой-то How are your lessons инструмент. going? Окей. Где там печь-то хоть? Тут? Нет. Have you seen my matches? Угу. Что-нибудь тут? Нет. Ага, прикуривают от печи, значит. Окей. The button seems a bit loose. Should probably borrow a screwdriver from the janitor Давай. and fix it. That trunk sure as hell ain't gonna do it himself. Ломаем. Я сломал печь, но Джин об этом не подозревает, или нужно просто подождать. Ну окей. Просто подождем с вами. How are your lessons going? Возьмем бутыль. Oops. Well, accidents do happen. I'm sure it's all right. Oops. Well, accidents do happen. I'm sure it's all right. Ah, Да. shit. What's keeping your father? I need to find some new matches. I can't be messing with the oven each time I need a light. Будем все подряд разбивать. Well, accidents do happen. I'm sure it's all right. Ну ладно. Давайте посмотрим на это. Он идет Have прикурить. you seen my matches? Я для тебя даже открою. Мне интересно просто это. Light. Where can I get light? Ah, here we go. Oh! God help me! Ah! Ah! Oh, no, no! Ah! 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 Да, мы просто стоим и смотрим. Безэмоционально. Безэмоциональный парень. What can I say, Mr. Wagner? This is a real unfortunate series of events. Quite uncanny. Gene was my campaign manager and a friend of the family for many years. I'll be lost without him. I know this must be a difficult time for you, but we really must do an investigation here. I'll need to speak to your handyman about the gas leak. This shouldn't have happened. I had a feeling there was something weird going on in that house. I couldn't quite yet put the pieces together, so I took a step back for a while, let it brew. And after a few weeks, the call came in. Just when things were getting back to normal, there'd been another accident in that godforsaken house. It happened on a rainy day. I think it was Tuesday. The janitor, who was known to be quite the drinker,
Was fixing a bathroom in the lower west wing. Окей. Hello, Lucius. Here we are again. You've been doing very well, haven't you? My, you make me proud. But I must teach you some of the more, let us say, subtle arts which you can use. You can train your mind to move objects at your will. Here, let me show you how. Научишь, как управлять. Окей. Excellent. Ой. Very good. Окей. Excellent. Very good. Now you know what to do, my son. You must continue with your mission and bring me souls. Be careful, but show no mercy. Окей. Будь осторожен. Ну, буду. 4 августа 1972 года. Настроение смерть. There you are. Did you sleep well? Did you remember to brush your teeth? Don't make me remind you again. Хорошо. Все еще зубы. Нет, все правильно. Уборщик Айвор. Он всегда пьян. Наверное, он не заметит, если я немного изменю его планы. Я украл ключ. Наверное, не следует что-то им сломать. Окей. Но для начала... Зубы. Надо почистить зубы. Lucius, I told you, this stuff is not for children.
Так, я почистил зубы. Вижу. Окей. Теперь я должен его сюда как-то заманить. Я даже понял уже как. Суровая погода такая. Может быть, я смогу воспользоваться новой силой. Оу. I hate to tell you this, Mr. Wagner, but it seems your handyman was drunk as a skunk. He was an accident waiting to happen. I was going to fire him after the other incidents, but I just didn't have the heart. It's hard enough to keep the staff here with recent events. You can't blame yourself. This might be the worst case of professional neglect I've ever come across. While this might explain the gas leak, it still doesn't explain the death in the walk-in cooler. The autopsy on the maid was inconclusive, but we're still working on the theory she had a poor heart or circulation problems and fainted. Острое лезвие. 11 сентября 1972 года. Окей. Давайте. If you want that bicycle for Christmas, you need to start doing chores around the house. Take the garbage. If you want that bicycle for Christmas, you need to start doing chores around the house. Take the garbage out, for instance. Мусор. Вот еще поди разбери, где тут мусор лежит, где тут что лежит. Но, по-моему, мусор можно будет найти где-нибудь тут. По-моему. А может и не тут. Фиг знает.
Воу. Если честно, я не знаю, что это не дало, но что-то додало. Так, но мусора я тут не вижу. Давайте посмотрим где-нибудь тут. Не знаю, что-то в воздухе висит. Мусора все еще так же не вижу. Вынести мусор. Может, где-нибудь тут парадка есть какая-нибудь, я не знаю. Окей. Hello, Lucius. You know you shouldn't be. Well, now that you're here, you can carry those boxes to the freezer. They're not too heavy. Мясник Джет. Он работает здесь с сырым мясом. Мне нужно найти способ как-то ему напакостить. Don't have time to play with you, lad. What the hell? Так. Давайте по-быстрому отнесем коробки. Еще одну коробку надо отнести с мусором, потом все сделать. Но нам на тем мусором поищем потом где-нибудь в другой раз. Как-нибудь в другой раз. Я промазал. Все, 100%. Так вот как-нибудь. What the hell? Why'd that damn lamp explode? How can I use a saw now if I can't see nothing? Джет. Кажется, уборщик вчера менял Hey, лампы. Lucius, go and find me some new lamps, will you? I need to keep working here. Давайте посмотрим. Окей. Окей. Почти новую способность получили. This situation is ridiculous, Mr. Wagner, and I'm holding off the Bureau from launching an inquiry. I'm posting a deputy at the house. It's more for your own protection. I wish I could explain these as more than accidents, but I can't think of a motive. I can't imagine how anyone could have gotten away with this. We'll get to the bottom of it. Just consider this house on lockdown until something comes up. It wasn't a pretty sight. Heads sawn in half and blood everywhere. These freak accidents were keeping me up at night. 4 deaths in 4 months, all apparent accidents. But I had my doubts. I still had no clear suspects, no motives, no way to even start an investigation. At this point, I was only sure about one thing. It was not going to end here. I was right about that. Another month went by when we got the call to go back to the house.
But this time it was different. This time it was murder. Окей. Здоровое питание. 15 октября 1972 года. Подарок. Сейчас получим. Вот и подарок. Он залез наверх пилы. Это мой шанс. Еще один поросенок пошел на мясо. Окей. Меня не любят крысы и мыши, съели меня и больше не дышат. Это крысиный яд, по-моему. Но я думаю, что мы с этим совсем будем разбираться в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока-пока.